ఏం నడుస్తుంది ఇక్కడ? వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ బ్రో? ముస్సోరీ సీన్ అనుకున్నా. ఐ థాట్ సన్సెట్, సన్ రైజ్. ఏం చేశారు? ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్. శివ ఈజ్ ది బెస్ట్. అంటే నేను ఏదో చేస్తామని చెప్తలేదు, జెన్యున్లీ హీ డస్ ఇట్ వెల్, లైక్ మసాజ్. కానీ ఇట్లా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకునే బ్లాగ్. మంచి సీనరీ, సన్ రైజ్ అనుకున్నాము. టుడే ద నెక్స్ట్ డే మాడిపోయేంత సన్ రైజ్ అయిందిరా. అరే దట్స్ ఆల్సో దేర్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు హైకింగ్ వెళ్తే మనకి వి గాట్ అప్ ఎట్ 8 o'clock in the morning. వి డిజర్వ్ ఇట్ బ్రో. హైదరాబాద్ జల్ది పొద్దున్నే 7కి లేచి ఏం చేస్తాం చెప్పు? అక్కడ కూడా పనే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ గైస్. వాట్సాప్ గైస్, కేసే హో, ఎలా ఉన్నారు? హోప్ ఇట్ ఇస్ డూయింగ్ మరి ఇట్లా పడుకుంటే మరి గ్రేటే అనిపిస్తుంది. కొంచెం నాకు కూడా ఒకసారి నొక్కరా. ఇదా మా లైఫ్ అంటే. అయ్యి ఏం తీసేయాలి? మనం మెల్లగా రే అమ్మ హైదరాబాద్ పోవాలి. ఇది బాగానే ఉంది, మళ్ళీ ఉంది నా మధ్యలో ఉంది కొంచెం. అక్కడ ఎట్లా తెలుస్తారు నీకు అది? అంటలేదు కానీ లోపల ఉంది, ఇరికిపోయినాయి అన్ని. సొల్లు వస్తుంది తెలుసా బయటకి. అరే ఏదో చంపేస్తుడు. యాక్చువల్లీ వీ వుడ్ డూ దిస్ ఇన్ ద రైడ్స్. రైడ్ అయినాక బ్యాక్ ఫుల్ ఇట్లా అయిపోతుంది కదా, వీడు చేస్తే అప్పుడు సెట్ ఉండేది లైఫ్. ఈ మధ్య రైడ్స్ లేవు, బ్యాక్ మసాజ్ లేదు. ఫ్లైట్లో వెళ్ళొచ్చి పడుకొని లేచి మసాజ్ చేసుకోవడం అంటే అరే రామ్ గోపాల్ వర్మ అట్లాంటిది ఇక్కడ రుబ్బేసిండు. ఇప్పుడు దోశలు వేసుకోవచ్చు. పిండి రుబ్బింది మసాజ్ సెంటర్ అయింది రా పొద్దునే. నేను కంటెంట్ చేసుకుందామని వస్తే ఎవడరా ఇట్లా గలీజ్ గలీజ్గా. మంచి బ్యాచిలర్ రూమ్ అంటే బ్యాచిలర్ రూమ్ తయారు చేశారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే యూ కీప్ యర్ రూమ్. చరణ్ గడరా ఇట్లా ఆరేసిందని. ఓకే, యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ విత్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ గైస్. వాట్సాప్ గైస్, కేసే హో, ఎలా ఉన్నారు? హోప్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ డూయింగ్ గ్రేట్ అని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా. బట్ మా మసాజ్తో స్టార్ట్ అయింది, సో డోంట్ మైండ్ అబౌట్ దట్. బట్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ షోకేస్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లిమ్రాక్. ఏమ్రా పేరు? Limerick. You can find it on Google. It is managed by Marriott. But yeah, ఇది బాగుండేది మనం బైక్ మీద వచ్చి ఉంటే. This is the entrance. From here you enter, and the moment you enter you see this beautiful villa over here which is, it seems 150 years old. ఇట్లాంటి విల్లా ఒకటి హైదరాబాద్ అంటే సెట్ లైఫ్ రా. It's got like 3 bedrooms, huge bedrooms actually, with attached dressing rooms and big bathrooms. I'll show you all of that. But there's somewhere around maybe around 40 kilometers from Dehradun, and once you enter you have that 150-year-old ka vibe here for sure. If you see all this, కొంచెం చూపి చెక్కల్ ముక్కల్, you see all this proper 150 years old it seems. This is currently owned by some Gujarati family, but it was acquired from Nawab of Rampur. Bah gurtunai. You see all this? Very old. I like this artwork. You see this? బాగుంది కదా? నీకు నచ్చదు కదా ఇట్లాంటి ఇల్లు? ఇట్లాంటి 150-year-old ఇల్లుకి వస్తే వి గెట్ అ లిటిల్ బిట్ స్కేర్డ్. పాత ఇల్లుల్లో ఐ మీన్ యూ ఫీల్ దట్ రైట్, నెగిటివ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఏం లేదు అట్లాంటిది. ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ వెన్ వి ప్లాన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ 150-year-old విల్లా అంటే విచ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హోటల్, ఎస్పెషలీ దేర్ ఇస్ నో యాక్టివిటీ లైక్ హోటల్ యాక్టివిటీ. అంటే ఏమేమో గుర్తుకొస్తుంటాయి, పైన ఏమైనా పాకుతాయేమో అట్లాంటివన్నీ డౌట్లు వస్తుంటాయి. బట్ హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. దిస్ ఫీల్స్ వెరీ పాజిటివ్, దిస్ ప్లేస్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లివింగ్ రూమ్ దట్ యూ ఎంటర్ ఫ్రమ్ దిస్ మెయిన్ డోర్. This is the main door. That's where the garden was. From there you enter, you come here. This is the living room. What do you call this? Guest room. Foyer. Huh? Foyer. Shiva, foyer. My real estate agent next. Cowboy real estate agent. Contact Shiva for. You entertain your guests here. Manchi, yes, the renovation is good. And the specific thing I have to show you is, you see this wall thickness? It's a proper stone wall. No pillars. It's called load bearing. Complete load bearing house. Shiva is very good now. Wall bearing. So the entire load of the house without a roof and without pillars is completely load bearing. Everything is taken on these huge walls. This is made of stone, it seems, proper stone. Yeah, we can see that in the thickness asalu ipudu compare impossible. Inti illu istaru ipudu. Like your thickness now these days will be 9-inch exterior walls, and internal walls might be around 6 inches. And they're also doing this graphite walls or something like that. No, illu chaala pedda undi. Okay, this is the main place where we sit and eat.
This is our breakfast place, our lunch place. This is one main room. And you can call this a living room as well. This is a nice space. ఇక్కడ ఏం చేస్తారా కూర్చొని తింటుంటే చూస్తారా for sunlight morning breakfast ke baad you can have some nice coffee over here. Then you have the kitchen over here. That's our chef here. That's our chef, our private chef that we have, who's making some amazing food for us. Our breakfast, our dinner, our lunch, everything he's taking care. This is the kitchen along with some utility area over here. He's making some rice for us right now. All this old wood, old interiors. This is something that is usually that you don't find these days. It's a proper chimney. You can put some fire over here, and then there's a proper chimney. Undira chimney for the warmth, because you know this area is going to have a lot of snow if you come in the winters. It's called a fireplace. It's all very old. These switches is something that give you a lot of vibe, that old vibe. We have something like this in, if I remember, in my Nanama's house and all that. Now it's changed. But it looks so nice and aesthetic. You see the roof and all that? This is a very good vibe. Then there is one, there is one more entry. మా పాత ఇంట్లో ఒక ఈస్ట్ ఎంట్రీ ఉంటుంది ఆ టైప్లో. There is one more entry. That's the servant quarters. So if you are like rich and you have a house like this, you can have a servant quarters. A nice lawn area over here. Looks so good. I'm talking about getting a nice classic bike, parking over here, and then vibe toni like this look. And there's a backyard as well. I'll show it to you from that side. You see this vibe again? I like this kinds of roofs. Okay, next we enter. That's the dining hall. From there you come here. This is where the massage center we created, where Shiva started his session over here. This is one big bedroom. There is one favorite room I have. I'll show it to you later. This is one more place where you can get some light. These kinds of windows they're not making these days. The direct window untadante. This is like some slot or whatever you make. In technical terms maku telodu gaani. Charan, what is this Canadian return? This is not the way you put your bedroom. Those are not mine. ఎవరిది నీ దగ్గర జాకెట్ అక్కడ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బాత్రూమ్, అటాచ్ బాత్రూమ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ది మెయిన్. ఐ లైక్ దిస్ పార్ట్, డ్రెస్సింగ్ రూమ్. బట్ టెక్నికల్ టర్మ్ శివా చెప్పేది అంటారు కదా దీన్ని, పౌడర్ రూమ్, వాక్ ఇన్ వార్డ్రోబ్. కరెక్ట్. కానీ ఈ మధ్య బెడ్రూమ్స్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ సీ నౌ ఇన్ అవర్ అపార్ట్మెంట్స్ నౌ దే ఆర్ గివింగ్ అ బెడ్రూమ్ లైక్ దిస్, బట్ దిస్ ఇస్ అ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ఇన్ దిస్ హౌస్. అండ్ దేర్స్ అన్ అటాచ్ వాష్రూమ్, ఆబ్వియస్లీ అ హ్యూజ్ వన్. ఇంత బెడ్రూమ్ ఇస్తారు ఈ మధ్య. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ హ్యూజ్. ఇక్కడ కూర్చొని మా ప్యాండా జుట్టు చదువుకుంటున్నాడు. ఆ జుట్టుని ఏం చేయలేము కానీ ఒకసారి చూపి ఆ జుమాంజీని. పీపుల్ ప్లీజ్ సజెస్ట్ వాట్ కెన్ వి డూ విత్ హిస్ హెయిర్. హీస్ ప్లానింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ పార్ట్. అమ్మో, అరే ముట్టుకుంటే ఎట్లుంది తెలుసా, గిక్ అవుతున్నాయి చేతులు. ఏంటి, హోమ్ టూరా? విల్లా టూర్ ఇఫ్ సమ్వన్ వాంట్స్ టు కమ్ హియర్. అండ్ ఐ లవ్ సచ్ ఫర్నిచర్, మంచి యాంటిక్ ఫర్నిచర్. And this looks new actually, it doesn't look antique. Or maybe it is. There is one more fireplace. Mantida pettukunte tagalbadipodara illu. Then you have upstairs, you can go from here. This is a nice combination, a nice collab between another influencer atla antam gaani, it is a nice blend between modern Wi-Fi routers, this antique furniture over here. I don't know what is this. I think you can hang keys and all that. There is some storage over here. పాతదంటే పాతదిరా ఇది. 150 years old అంటే వాట్ ఇస్ ద ఇయర్? 1875 ఇల్లు రా ఇది, 1875. సో వన్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు సే, ఇన్ని టెన్షన్లు పడుతుంటాం కదా, ఇంత ఇల్లు కట్టినాడు కూడా పోయాడు లేడు. దిస్ ఇస్ వన్ నైస్ యాంటిక్ ఫర్నిచర్. అగైన్ మేబీ ఇట్స్ 150 year old ఆర్ వాట్ ఎవర్. అంటే కొన్నప్పుడే ఇల్లు కట్టినప్పుడు తెచ్చుంటాడని గ్యారంటీ లేదు కదా. బట్ దిస్ ఈస్ ది అప్ స్టేర్స్. దిస్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ రూమ్. ఐ షో ఇట్ లాస్ట్. There are 2 bedrooms in the first floor, 1 bedroom down, so total 3 bedroom. Once again, a nice chest over here. I love such furniture. If someone wants to gift me a furniture, no, itlanti oka chest iyanడి నాకు. I love this kind of stuff. Antique undali ani. I love this chair. Manchi relaxed chair. This is where don't put your bag on it, okay? Here's my laptop. Ikkada pani cheskuntunnan koncham. Once again, you have a nice fireplace over there. Bed is pretty huge. It's a king size bed. Once again, a big walk-in wardrobe or whatever with a beautiful chest. Roof lanta creaky. Even if you're walking, I think this is made of wood structure. A creaky sound undi koncham. And it's so silent over here. I had to put this fan in the night. I put this fan in the bedroom. For the white noise, I switched it on. Kaapol sound ento vastundi telsa. Boeing 777 sound vastundi. So I thought we'll put it in the walk-in closet over here and close the room so that we get that little bit of white noise. There's a washroom. We can't show Chaitanya. He's taking a bath or whatever he's doing inside. We don't know.
This is the second bedroom and finally the third bedroom we have over there. This is like a ఏమంటారా దీన్ని ల్యాండింగ్ ఏరియా. బాబా హిందీకేరా నేను చెప్తున్నా రియల్ ఎస్టేట్లో వెళ్ళిపో. దిస్ ఇస్ ల్యాండింగ్ ఏరియా అంట ఏమో మరి మాడు చెప్పాడు. వన్ స్మాల్ యాంటిక్ పీస్ ఓవర్ హియర్, నైస్ బ్యూటిఫికేషన్ ఓవర్ హియర్. ఏంటో అనేది ఎయిర్ ఫిల్టర్. అవునరా అట్లానే ఉంది. యాక్చువల్లీ ఎయిర్ ఫిల్టర్ రావుందిరా. Whatever that is looks nice there. Okay, final last third bedroom over here. I think all bedrooms are equal size, right? The only bedroom with a TV is my Shiva Kotteshiri bedroom. But I think, yeah, bed sizes are same pretty much. Once again, antique furniture over here. All these interiors are antique. పాతదే ఈ సౌండ్ డేంజర్ ఉంటారా ఇదే భయపడితే. And one small bedroom you have over here. Actually, this is the walk-in closet again, but this was converted into a third small bedroom. Like, this is where Panda slept. It seems last night he slept here. He was getting all these thoughts of demons and all. అంటే మావాడు కొంచెం అట్లా ఇట్లాంటి మనం ఆలోచిస్తుంటాడు నెగిటివ్గా. పడుకొని ఒకవేళ ఇక్కడ ఒక ఆమె పాక్కుంటూ వస్తే ఏమవుతుంది అనుకుంటుండంట రాత్రి. 150-year-old విల్లా కదా, ఇట్లాంటి పాసిబుల్ ఉన్నాయని మావాడు ఫీలింగ్. వన్స్ అగైన్ వన్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్. దట్స్ ది బాత్రూమ్. I like the idea of such big brands like Marriott or Taj converting such old properties and giving them the nice look. We had this experience in Kodai as well with Ama Stays Taj. That is also very good. So after that we stopped going into hotels. Yeah, we are using something like this. This, by the way, comes at a price of 50,000 per night, which is approximately 1.5 lakhs for 3 nights. But then because we are 5 of us, it's getting divided. 1.5 by 5 is around 30,000 for each of us, including a 3-course meal and including a chef, a helper and an attender. This is the good part. The only thing I think you'll have to pay is for the ingredients, what they get to cook for you. This is my favorite place. Hobby room. ఏమంటారు దీన్ని? Hobby room. హాబీ రూమ్. ఐ వుడ్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ మై యూట్యూబ్ స్టూడియో. ఏం మ్యాడ్ ఉంది ప్లేస్ అసలు, ఎస్పెషలీ విత్ 360-degree విండోస్ లైక్ దిస్. మొత్తం లైటింగ్, ఫుల్ లైట్ యూ గెట్ ఇన్ సైడ్. ఇమాజిన్ యూ కెన్ సెట్ హియర్ సమ్వేర్ అండ్ మంచి పెద్ద స్క్రీన్ పెట్టుకొని ఎడిటింగ్ చేసుకుంటే ఇంకో లెవెల్లో ఉంటుంది. అట్ సైడ్ యూ కెన్ మేబీ పుట్ సమ్ స్టూడియో సెటప్ వేర్ యూ కెన్, అంటే నేను ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ మై టర్మ్స్, బట్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ హియర్. దర్ ఆర్ సమ్ బుక్స్ అండ్ ఆల్ దట్ హియర్. There are some books over here, and interesting part is there are some coins in this. These are antique coins again, old ones. Coins. Currencies, like different currencies. Ray. Mari koncham different country coins. Here you can sit and work. Ikkada kuson ratri pakodil tinnam. And sunset you get from over here. And this is the place which is overlooking the balcony. This is what is this called? This is the backyard. Last night we had a nice bonfire over there. Tonight we are planning some nice barbecue dinner. By the way, you can book this place directly from Marriott. So it is a little bit on the higher side if you want to book through Marriott. But if you want to book directly from the owner, you can do that if I'm not wrong. I'm not sure about that. And this room I forgot. And the room name just some. This is one more living room. Just come here, chill. Asal ikkada raale mem. Shiva vachadu poduna paatal pettukoni kusundi. That is our speaker over there. I like such sofas, cane, like cane, and I love such windows. Illu unte okati cheptanu, you should have big windows like this. Your room should be lit up totally like this. Ante cheekat rooms undakudu. I don't like that. Ventilation is very important. This is the backyard. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి యాక్చువల్లీ ఇంత ప్లేస్ అసలు ఈ మధ్య దొరుకుతలేదురా ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది ఎంటైర్ backyard, a huge place actually. This will be at least 150 square yards maybe. Barbecue petko even chesko. And this is the best part, these days you don't get some views like this. It's overlooking the valley over here, and this is the back view of this entire villa. Looks very beautiful. అంటే ఆ ఏజ్ కనిపిస్తుంది ఇంట్లో, ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్. మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఓవర్ హియర్ దే లుక్ ఓల్డ్. So you can also book this place directly from the owner, it seems. I'm not sure about that. You have to check with that. The only concern is that if you book it through Marriott, we felt that if you need any help or if you need some, you have some concerns to raise, you can directly talk with Marriott. If you talk to the owner, they'll not. I'm not sure about that, if how responsive they are. Marriott as a brand, we like them so. Marriott, if you are watching this, next please sponsor us for such things. DOP, Shiva, back of the camera. ఒకసారి చూపించే ముఖం.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హెల్పింగ్ మీ అవుట్ విత్ ద కెమెరా. పోయి స్నానం చేస్తే సో యాక్చువల్ ప్లాన్ వాస్ వీ హ్యాడ్ టు గెట్ అవుట్ టు వీ ప్లాన్ టు గో టు ట్రెక్కింగ్ టుడే, బట్ దెన్ దే రియలైజ్ ఇస్ టూ హాట్. అంటే ఎండలు మాడిపోతున్నాయి. అసలు వర్షాలు పడాలి నేను వస్తే, బట్ ఐ డోంట్ నో వై ఎండల్ ఇస్ మాడిఫైయింగ్. సో వీ థాట్ టుడే వాట్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు డూ? Lander. We'll go to Ruskin Bond's home. YouTuber. Author. Oh, the author. Yeah. So we're going to Landor now. Everyone's taking a bath. Go, you take a bath. We'll go to Landor. There's a nice coffee shop there. 2-3 coffee shops, one bakery. ఇంకా ఏమున్నాయి? Some viewpoints. And that is the thing. See, a lot of subscribers messaged me yesterday when I said I came to Mussoorie. To be honest, there's nothing much to see. And also the thing is, we realized very crowded. రాత్రి మేము వెంట మాల్ రోడ్, అది మామూలు జూలూస్ కాదు. మాల్ రోడ్లో మాల్ లాగా లేదురా, జేవిఎస్ లాగా ఉంది. జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ లిటరలీ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్. మరి ఇట్లా అతుక్కొని నడుస్తున్నారు. ఇట్స్ హారబుల్. దట్ థింగ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ గ్రేట్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. అదర్ దెన్ దట్ టూ మచ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్, టెర్రిఫిక్ ట్రాఫిక్ అసలు. యూ విల్ అంటే మేము ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయినాము. లైక్ వీ స్టార్టెడ్ వాకింగ్ ఫ్రమ్, వీ వెంట్ బై వాక్ ఫ్రమ్ దిస్ హోటల్ టిల్ మాల్ రోడ్. దెర్స్ అ జామ్. అండ్ వైల్ కమింగ్ బ్యాక్ ద సేమ్ కార్స్ ఆర్ స్టిల్ దేర్. We came back after 2 hours. So don't come in the season actually. That is the worst part. You'll be stuck in traffic, especially if you come in the car. But yeah, let's get ready and get out.